Now, good morning students. In this video, another point, that is a plant water relation. In that chapter, in previous video, we have seen the properties of water. Then the roots. There is a common part of the plant, that is the root. And their general structure, root having the four regions. First region of meristematic region. Second, region of cell elongation. Third, region of absorption. And fourth, region of maturation. These are the four regions for any root. कोणत्याही रूटमध्ये हे चार regions present असतात. त्यापैकी region of absorption जे आहे ते अतिशय महत्त्वाचं आहे, कारण की तिथं रूट हेअर स्ट्रक्चर तयार होत असते. ते स्ट्रक्चर कशापासून तयार होत आहे तर इपिथेलियल सेल पासून तयार होत असते, किंवा त्यालाच आपण म्हणतो तर इपिबेलम सेल्स म्हणत असतो. ओके, नाउ देन हाऊ दॅट रूट हेअर फॉर्म्स इन द रूट मध्ये रूट हेअर स्ट्रक्चर कसं तयार होत आहे तो पॉइंट पाहणार आहोत आपण आज. रूटचं बेसिक फंक्शन तुमच्या लक्षात आलं आहे की ॲब्झॉर्प्शन ऑफ वॉटर, होल्डिंग ऑफ प्लांट इन द सॉइल, हे बेसिक स्ट्रक्चर झाले. राईट, नाउ हिअर इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हिअर. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हिअर. I have drawn on the board the structure of root here. Now in that root here structure, these are the epithelial cell of root, or that we also called the epibellum cells. Now these cells are important for the formation of root hair structure. Now how it is formed? Here is the extension or prolongation of that cell. Cytoplasmic extension of epithelial cell or of epibellum cell, that is the formation of root hair. Then हे जे सायटोप्लाझम आहे या सेलमधलं ते काय झालंय की एक्सटेन्स झालंय, समोर निघाले सेलच्या बाहेर एक्सटेन्स. Then how it look like a tube like structure. So it is a tube like structure, first point. Second, it is a colorless. Tube like structure, colorless means this root here, it is a colorless. This is the root here which is a colorless, unbranched and very delicate. This is about the root here. Now this root here, it is a short lived means their lifespan is very short. They can dead and they can regenerate again within 2 or 3 days. They can dead and again regenerate, means it is a impermeable means ट्रान्सियंट म्हणजे काय की तात्पुरत्या स्वरूपात ते रूट हेअर तिथं डेव्हलप होत असतात आणि लगेच त्यांची डेथ होऊन लगेच पुन्हा नवीन रूट हेअर तयार होत राहतात. म्हणजे अगेन अँड अगेन दे कॅन डेड अँड रिजनरेट कंटिन्युअसली, सो दे आर द शॉर्ट लिव्ड. देन अबाउट दिस रूट हेअर, हिअर इज द लार्ज सेंट्रल organelle present, and that organelle we called the vacuole. Now this is the vacuole which is also extended. Now after that the surrounding area of the vacuole च्या भोवतील जर एरिया जर पाहिला आपण तर कसा आहे तो thin film of cytoplasm. हे जे सराउंडिंग एरिया आहे वॅक्यूलचा हा कसा आहे की थिन स्वरूपात आहे. काय आहे? सायटोप्लाझम, थिन फिल्म ऑफ सायटोप्लाझम. देन सेल मेम्ब्रेन, that we call the plasma membrane. Then cell wall, this is the cell wall. This is the structure of the root here. Then cell wall is two layered. This cell wall is a thin layer, but it is a two layered, outer layer and inner layer. Suppose this is the very thin layer of cell wall. It is the outer layer and it is the inner layer. Now this outer layer is made up of cellulose. It is one of the polysaccharide. It is freely permeable to any material. म्हणजे सेल वॉल मधून कोणत्याही प्रकारचं मटेरियल हे ह्या रूट हेअर मध्ये एंटर होत असते, म्हणून त्याला काय म्हटलेलं आहे? फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन म्हटलेलं आहे.
but inner layer it is made up of pectin and it is selectively permeable. आउटर लेअरद्वारे कोणत्याही प्रकारचा सबस्टन्स एंटर होऊ शकतो, पण इनर लेअर जी आहे ती कशी आहे, सिलेक्टिव्हली परमिएबल आहे. सिलेक्टिव्हली परमिएबल आहे म्हणजे ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्युल्स एंटर इन द रूट हेअर सेल और कम्स आउट फ्रॉम दॅट रूट हेअर सेल, ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्युल्स बाय द इनर लेअर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेअर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेअर. मग याच्यावर प्रश्न कसा विचारला जाईल तुम्हाला, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेअर, हा एक प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. दुसरा प्रश्न आहे स्केच अँड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेअर. मग तुम्हाला काय करायचं आहे की अशा पद्धतीनं काय करायचं की इपिथेलियल सेल्स ड्रॉ करायच्या, त्याच्यातून काय एक्सटेन्शन कशाचं व्हायला हे लक्षात यायला पाहिजे. सायटोप्लाझमचं एक्सटेन्शन व्हायला, याचा अर्थ काय की त्या सायटोप्लाझम मधला जो कंटेंट आहे, लार्ज व्हॅक्यूल आहे, तो सुद्धा त्या सायटोप्लाझम सोबत काय झाला, एक्सटेन्स झालाय म्हणजे वाढलाय. इथून असं तुम्हाला लक्षात येईल ना की इथून पूर्णपणे स्ट्रक्चर काय झालं की वाढलेलं आहे. कशाचं, तर सायटोप्लाझमचं वाढलं आणि त्या सायटोप्लाझम सोबत हे व्हॅक्यूलचं सुद्धा एक्सटेन्शन झालंय आणि न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे त्या सेलमध्ये, मायटोकॉन्ड्रिया प्रेझेंट आहे. त्याच्यानंतर लॉंग याची जर लेंथ जर पाहिली आपण कशाची, या रूट हेअरची. नाउ द लेंथ ऑफ दिस रूट हेअर इट इज 1 to 10 मिलीमीटर. 1 to 10 मिलीमीटर. 1 to 10 मिलीमीटर काय आहे की याची लेंथ आहे. अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हिअर. इथे तुम्हाला दोनच प्रश्न विचारले जाऊ शकतात किंवा शॉर्ट नोटवर विचारले जाऊ शकतो. राईट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ रूट हिअर किंवा स्केच अँड लेबल द डायग्राम ऑफ द रूट हिअर. अतिशय सिंपल पार्ट आहे. मग आता इथं काय आहे की मायक्रो एन्व्हायरमेंट प्रेझेंट असते. हे रूट हिअरच्या सराउंडिंगला काय असते की सॉइल पार्टिकल्स असतात की ज्याला की रायझोस्पियर म्हणतो आपण. काय म्हणतो, रायझोस्पियर. Surrounding environment जे आहे रूट हेअरचं, that environment is called the rhizosphere. Now in this surrounding environment there is a presence of water. In that water there is a dissolved minerals present and that water, that minerals are absorbed by this root hair structure. Now our next point is that one is the what water available for roots. Water available for root for the absorption. Water available to root for water absorption. मग आता वॉटर जे आहे ते ॲब्झॉर्ब होते रूटद्वारे, हे सगळ्यांना माहीत आहे. पण हे वॉटर जे ॲब्झॉर्ब होते, कोणत्या प्रकारचं वॉटर ॲब्झॉर्ब होतं आहे हे समजणं गरजेचं आहे. कारण की आपण काय सांगायलो की ह्या प्लांटच्या रूटच्या भोवती जे एन्व्हायरमेंट जे आहे किंवा जे सराउंडिंग एरिया आहे तो कसा आहे, तर रायझोस्पियर आहे. रायझोस्पियर. प्लांट ॲब्झॉर्ब वॉटर फ्रॉम ओनली द रायझोस्पियर एरिया. And what is the meaning of rhizosphere? That is a micro environment surrounding the root. मग रूटच्या भोवती जे काही मायक्रो एन्व्हायरमेंट आहे, मायक्रो एन्व्हायरमेंट सराउंडिंग द रूट. मग आपण सांगितलं की हे जे एरिया आहे हा कसा आहे की मायक्रो एन्व्हायरमेंट आहे, रूटच्या सराउंडिंगला आहे. मग या एन्व्हायरमेंटला काय म्हटलेलं आहे, रायझोस्पियर म्हटलेलं आहे. काय म्हटलेलं आहे, रायझोस्पियर. मग तोच आपल्याला नेक्स्ट पॉईंट जो पाहायचा आहे तो कोणता, वॉटर अवेलेबल टू द रूट्स फॉर द ॲब्झॉर्प्शन. नाउ फर्स्ट पॉईंट इन दॅट प्लांट ॲब्झॉर्ब द वॉटर. Plants absorb the water from here, from the rhizosphere area. What is the rhizosphere area? Rhizosphere area म्हणजे काय, तर मायक्रो एन्व्हायरमेंट सराउंडिंग द रूट. रूटच्या जे काही भोवतालील एन्व्हायरमेंट आहे त्याला म्हटलेलं रायझोस्पियर म्हटले. नाउ नेक्स्ट पॉईंट इज द वॉटर अवेलेबल टू द रूट फॉर ॲब्झॉर्प्शन. नाउ हिअर इन द सॉइल देर आर 4 टाइप्स ऑफ वॉटर अवेलेबल. इन द सॉइल देर आर 4 टाइप्स ऑफ द water. First water, gravitational water. Second water, hygroscopic water. Hygroscopic water. Third type, combined water. And fourth one, capillary water. Capillary water. These 4 types of water present in the soil. Our point is what, water to root. Water to root for absorption. For absorption. म्हणजे जे रूटला वॉटर लागतंय ते वॉटर कोणत्या प्रकारचं ॲब्झॉर्ब केल्या जात असते रूटद्वारे, तो पॉईंट आपल्याला इथे क्लिअर करायचा आहे. मग आपण काय म्हणालो की सॉईलमध्ये 4 प्रकारचं वॉटर आहे. सॉईलमध्ये सांगायचं वॉटर इन द सॉईल. हाऊ मेनी टाइप्स, 4 टाइप्स. ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर,
hygroscopic water, combined water and capillary water. Now first, what is the gravitational water? Gravitational water means those water that directly goes in the deep in the soil. जे वॉटर जमिनीमधून डायरेक्टली पर्क्युलेट होते आणि एकदम खोलगट पोहोचत आहे ड्यू टू द ग्रॅव्हिटी, such a water is called the gravitational water. Now this water is not suitable or is not available for the absorption of the रूटद्वारे हे वॉटर ॲब्झॉर्ब होत नाही, कारण की एकदम डेप्थ इन द सॉइलमध्ये एकदम खोल भागात पोहोचायला लागले हे वॉटर थ्रू द पर्क्युलेशन म्हणजे जमिनीमध्ये जे पाणी मुरतं त्याला पर्क्युलेशन म्हणतो. ते पर्क्युलेशन हे खोलगट व्हायला लागले म्हणून काय होतं की हे वॉटर अवेलेबल होत नाही आहे. फर्स्ट. सेकंड, हायग्रोस्कोपिक वॉटर म्हणाल होतो. नाउ दिस वॉटर इज हेल्ड ऑन द सॉइल पार्टिकल्स. Suppose this is the soil particles. Now the water molecules, these are the water molecules. They bind to this soil particle. Soil particle ला काय होतंय की हे water molecule bind होतात surface ला. They are not free for absorption. मग अशा प्रकारचं जे वॉटर मॉलिक्यूल आहे ते काय की ते सॉइल पार्टिकलला राहते आणि ती सॉइल काय होते की फक्त मॉइस्ट राहते, त्याच्यामधलं पण वॉटर मिळत नाही ना रूटला. सच अ वॉटर इज नॉट सुटेबल फॉर द रूट फॉर ॲब्झॉर्प्शन. दिस इज ऑल्सो नॉट सुटेबल. थर्ड, कंबाइन्ड वॉटर. दिस वॉटर इज हायड्रेटेड विथ अदर सॉल्ट. हायड्रेटेड विथ अदर सॉल्ट मीन्स दॅट वॉटर विथ other molecules, that is called the combined water with other molecules means they may be the minerals, they may be the salt, they are combined, and such water is not suitable for the root for absorption. Now this fourth one is very important water, and that is suitable to root for absorption. Now this capillary water present between the particles of the soil. Suppose these are the two soil particles, this is the space. Now here is the water molecule, this is the soil particle, and this is the soil particle. Between the soil particle, this is the space where the water available for the root absorption. म्हणजे रूट जे वॉटर ॲब्झॉर्ब करते ते कोणत्या प्रकारचं आहे तर बिटवीन द सॉइल पार्टिकल देअर इज अ वॉटर मॉलिक्युल्स प्रेझेंट अँड दॅट वॉटर मॉलिक्युल्स ॲब्झॉर्ब्ड बाय द रूट. सच अ वॉटर इज कॉल्ड द capillary water. This is the water availability to root for absorption. इथं तुम्हाला फक्त चारच पॉईंट देईल. ग्रॅव्हिटेशनल वॉटर म्हणजे काय, हायग्रोस्कोपिक वॉटर म्हणजे काय, कंबाइन्ड वॉटर म्हणजे काय आणि कॅपिलरी वॉटर म्हणजे काय. त्यापैकी कॅपिलरी वॉटर हे सुटेबल आहे, बेस्ट आहे कोणासाठी, रूटसाठी. दिस इज द प्लांट वॉटर रिलेशनशिप. हा चॅप्टर इथं संपला. किती पॉईंट्स आहेत, फक्त 3 पॉइंट्स. कोणते, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर, रूट अँड स्ट्रक्चर ऑफ रूट हिअर, अँड थर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर टू द रूट ॲब्झॉर्प्शन. फक्त 3 पॉइंट्स आहेत. याच्यानंतरचा पार्ट तुमच्या बोर्ड एक्झाममध्ये नाही, तो डिलीट केलेला आहे, पण तो पार्ट अतिशय महत्त्वाचा आहे. तुम्हाला जर एंट्रन्स एक्झाम द्यायची जर असेल, CET झाली, नीट झाली, तर त्या पार्टची तुम्ही स्टडी करणं गरजेचं आहे. पण बोर्डसाठी इथपर्यंतचाच सिलेबस आहे, अतिशय छोटे पॉईंट्स आहेत आणि अशा पद्धतीनं हा पॉईंट्स आपण कंप्लीट केलेला आहे आणि हा आपला दुसरा चॅप्टर संपलेला आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला जो तिसरा जो चॅप्टर पाहायचा आहे तो आहे प्लांट ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. प्लांट ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट. तर इथं आपण प्लांट ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट फक्त हार्मोन्सबद्दल पाहणार आहोत, तो सुद्धा सोपा चॅप्टर आहे. तर इथं तुम्हाला कोणते क्वेश्चन्स आहेत, फर्स्ट गिव्ह द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर, डिस्क्राईब द रूट हिअर स्ट्रक्चर, स्केच अँड लेबल द डायग्राम ऑफ द रूट हिअर. किंवा अजून एक क्वेश्चन जो आहे तो कोणता आहे की ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रूट टिप, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द रूट टिप. आणि आत्ताचा जो क्वेश्चन आहे की व्हॉट इज द कॅपिलरी वॉटर, व्हॉट इज द कॅपिलरी वॉटर. कॅपिलरी वॉटर म्हणजे काय, द वॉटर प्रेझेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स इज कॉल्ड द कॅपिलरी वॉटर अँड दॅट इज सुटेबल फॉर द absorption to the root. This is the 3 points. Next chapter we will learn in a next video.